Xin chào và chào mừng đến với PTVN Experience ngày thứ 5. Sau một thời gian dài thì tôi quyết định sẽ quay lại xử lý phần video này với cái format khác thay vì đăng các video thô như trước. Rồi đầu tiên, buổi sáng thì vẫn đến khách sạn từ sớm để đợi mọi người. Lúc đầu thì có gặp anh Aaron và cũng nói chuyện một chút. We've gone to for food. So many of them, they have like maybe a small item. Anh này thì nhiều chuyện lắm, nhiều câu chuyện để nói lắm, rất là vui. Deal of this. Really? And then some. Yeah. But I'll be right. Yeah, I'll be down here just. Yeah. Một lúc sau thì tôi cũng ra ngồi cạnh với bạn Ali và cũng làm quen nói chuyện. I'm not sure how much it's changed. I don't think it's changed so much as it's like broadened. I think I had a pretty good base understanding, both from like lectures and from like my family history. I obviously like from my family, I knew like more about the south side of things. I was never really invested in it like the rest of my family was. So when I went to college and like learned about it in like my Chin lectures, I was like, yeah, that sounds right. And coming here, and especially at places like the cemetery, I think there's a lot more in common than a lot of people seem to like want to acknowledge, at least in my family. So. Và sau đấy thì chúng tôi cũng lên xe thì lại ngồi cùng với chị Hương nữa. Và nhân tiện tôi cũng hỏi chị các câu chuyện, các cái thông tin về công việc ở PG Việt Nam. Vì lý do gì hay là vì nhân duyên gì mà chị đến với PTVN hả? Là ngày xưa chị học ở Đà Nẵng. Sau đó là chị cũng có một thời gian làm việc ở Đà Nẵng, nhưng mà cũng muốn về Quảng Trị. Trước đó là chị cũng xem nhiều cái NGO rồi, nhưng mà chị cũng tình cờ biết về history thông qua bạn của chị gái chị. Anh ấy gửi cho chị một cái link tuyển dụng một history. Để chị apply. Lúc đó là tuyển cán bộ dự án, trách về cái mảng hành chính nhân sự. Ngoài ra thì sẽ có những dự án khác liên quan như là chương trình hỗ trợ dinh dưỡng cho các bạn trẻ mầm non, thì chị cũng sẽ làm cái mảng đó. Em quen một anh bạn, đấy người cũng là Việt kiều, người đang ở Mỹ. Thì anh ấy chưa về Việt Nam bao giờ, và tự nhiên là rất là quan tâm đến những cái công việc mà đặc biệt là liên quan đến dò mìn ấy. Nhưng mà bạn ấy muốn tìm hiểu về cái gì? Về những cái mà về công việc mà hiện trường ấy. Để làm gì? Để có thể tham gia hoạt động làm Ở đây ở Việt Nam hả? Vâng. Vì thực ra là đối với người nước ngoài á, thì sẽ ở mức chuyên gia. Dạ. Thì bên chị mới các tổ chức nói chung mới gọi là người lao động người nước ngoài. Dạ. Còn lại về mỗi nhân viên gọi là nhân viên ra thì sẽ ưu tiên người local. Bởi vì dù sao thì người local người ta cũng làm quen với cái địa hình thời tiết khí hậu ở đây này. Dạ. Rồi cả cái tiếng nói nữa, bởi vì công việc của chị cũng phải giao tiếp với người dân địa phương nhiều. Dạ. Chứ không thể bây giờ thấy bom cứ nói tiếng Anh với người ta đâu có biết đâu. Ông này đang học tiếng Việt nhưng mà muốn học luôn tiếng Quảng Trị. Em thấy ông là muốn về Quảng Trị đó nè. Dạ. Sau khoảng 20 phút thì chúng tôi đã đến địa điểm của buổi sáng hôm nay. Đó là nơi chúng tôi sẽ xem hoạt động hủy nổ bom mìn. Xe dừng lại bên vệ đường và chúng tôi đi bộ vào một đoạn khá là xa. So we've been going east towards the beaches. So we're in the lowlands of Quang Tri province. And you saw that we went through a lot of rice fields, countryside, lotus ponds, duck ponds. But as we approach this side, suddenly the earth is becoming very, very sandy. And there's nothing, no more agriculture here. This is really bad soil, not conducive for agriculture.
so the villages fall away, and that is that's a good place to have the UXO detonation site because it's away from population. Và chúng tôi có một buổi nghe chia sẻ về hoạt động rà phá bom mìn và hủy nổ tại đây, chia sẻ và các lưu ý. Sau đấy thì chúng tôi tiếp tục di chuyển ra để xem các cái vật liệu nổ mà nhóm dò mìn đã khai quật được. Today we will set up two demolition pits. That the far away is for ERD 1 team, and this pit is for ERD 2 team. We put all the UXO under the pit and load the sandbags to cover the UXO and put the explosive and detonation in wire, and then we go to the bunker and do the demolition. Now we could come closer to see the UXO and the pit. Và đây như các bạn đang thấy thì đây là những quả bom, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh. Và những vật liệu này sẽ được hủy nổ trong buổi hôm nay. So you do see actually cluster munitions I see there, right? I see grenades, rocket propelled grenades, large. Is this from an aircraft, the big one? It's 140 millimeter rocket. So it's No, it's not from the airplane. so from artillery. Could it be from a Navy ship? And how many does Team 1 have? There are other 32 items there for the ERD 1 team. So in other words, we have about 65 to 70 pieces of UXO that is the weekly yield of this week. Okay, not counting those that have to be exploded on location. And that is, mind you, now what, 53 years after the last bombs were falling here. So just a normal week, about 70 items. 70 for P3 Vietnam Quang Tri, and not counting from P3 Vietnam Quang Binh. Have there been any Peachtree casualty or injuries? Yeah, we always follow the SOP, so it's very strict and safe. So especially after, shortly after the war, in the first decade or 12 years, 15 years, there were very high casualties among civilians. They think about, I don't know, 6,000 maybe in Quang Tri province alone. Just littered everywhere. But that casualty count has now come down dramatically. Last year there was one civilian casualty north of here. So there are three organizations. P3 was the first one to be allowed to work here in 1995, and then there's also the British MAG, right? Yeah. Mine Action Group, Mine Advisory, okay, Mine Advisory Group, and then Norwegian People's Aid. So three, they're coordinated in one larger umbrella coordination center. And but Peace Trees is really the only organization that does work beyond simply removal. So that's why they do sustainable development, citizen diplomacy, things like that. The others are simply focused on removal, detonation, and maybe some mine risk education. Và sau đấy thì nhóm chúng tôi di chuyển ra khu tập kết chia sẻ lúc trước. 2005. It's 2005. 2005 we had the SARS. SARS. Yeah. Infection. Yeah. And that hit Hanoi very hard. Yeah. And so we had to cancel our first program. Yeah. But since then, 12. like you've been working with PTVN only, or do you have worked with other organizations in Vietnam? Not with my study abroad. I mean, I work with some academics. I have some relationship with
trường đại học quốc gia Hà Nội. Yeah. And also, yeah, and also with some museums. So I worked with some museums. Museum of Ethnology, bảo tàng Tôn Đức Thắng. Tôn Đức Thắng. University? No. Museum. Museum. Viện bảo tàng. Chủ tịch Tôn Đức Thắng ở thành phố Hồ Chí Minh. Vân vân. Study abroad. Study abroad. Tổ chức về hòa bình. Yeah. And mostly your profession is about like Southeast Asians and Vietnam. Right. In particular. Tiến sĩ. Sử học. Tiến sĩ sử học. Chuyên gia Đông Nam Á. Chuyên gia Đông Nam Á. Việt sử. Việt sử. Cận hiện đại. Yes. Cận hiện đại. Yeah. I've been. I was a student, right? I told you. Yeah, you were. In 1986, 87, yes. 1 year in Hanoi. Then I came back as a nghiên cứu sinh researcher in 1992. Yeah. And then as a professor, I came back in 1999, and then from then on, almost every year. Wow. The whole program is about connecting history to the experience of people living in Vietnam now, right? Yeah. Legacies of war, right? That you don't normally see. When you are a tourist in Vietnam, you don't see this, right? Yeah. But to understand that historical events have a long-term impact, right? In this case, 2 generations have to deal with. So it doesn't stop. War doesn't stop with the last bullet shot. Yeah. Wars continue, right? In the landscape, in the grounds. From what you see, what are the difficulty that the community and also the organization have, like they still have now in both dealing with the legacy of war and also like improving, like recovering from. Well, that's why I like to work with Peace Trees, because there's this holistic approach that Peace Trees has, unlike the others, that just remove UXO, but Peace Trees has a kind of a community outreach component to it. Yes. And that's very important to me. Yeah, thank you. I appreciate that. Okay, so as I said, you have a trade-off. We can go back to the bus, and from that highway we can watch a distant explosion. Or you can be a little bit closer in the bunker, but then you don't see the kind of plume rising. If we do, sometimes the plume is very small, sometimes it's bigger. But here you are closer to the action, and one lucky among you will be able to detonate the charges. Và nhóm được chia thành 2 nhóm. Nhóm thứ nhất sẽ ở lại và ở trong một hầm an toàn gần khu vực hủy nổ để trải nghiệm kích nổ và quan sát tại đó. Còn nhóm còn lại sẽ di chuyển về phía đường ở bên ngoài lúc ban đầu để quan sát từ xa và đảm bảo an toàn. Tôi có đưa camera cho Sean để quay lại quá trình kích nổ của nhóm trong hầm, bởi vì cậu ấy ở lại, còn tôi và nhóm còn lại thì ở ngoài đường để quan sát từ xa. Tourists around, and visit kindergartens and yeah, I mean that's honestly that's. Thông báo cho người dân đi ra khỏi khu vực nguy hiểm. Các vị trí cần chú ý bắt đầu đổ kịp vừa vô cho điện. Here and các vị trí cần giới từ 1 đến 6 kiểm tra báo cáo đi nổ. Số 1 an toàn. Số 2 an toàn. Số 3 an toàn. Số 1 an toàn. into the bunker. Các vị trí cần giới chú ý chuẩn bị nổ. Sáng nay sẽ có 2 lần bị nổ. Okay, who will be the first one to jump? Okay, who is the second one to? Okay. Listen. Okay. When he say ready, just push this button and keep it
Keep it Okay. until the lights not blink. It's not blinking? Yeah, it's not blinking. So like, It's not blinking anymore. okay, It will no blinking. light. Yeah, no. It'll be steady. It's on. Oh, Mhm. it's Completely steady. on. Mhm. Yeah. Okay. And then he said 3, 2, 1 no. Then you you press the right button. Okay. Okay. Do you understand? Yeah. Okay, but you are the second one. Quý, lên lô thứ nhất cho đi. Okay. Keep this button. Press and keep it until Giữ nguyên. until the okay. Rồi, khoan. Chuẩn bị lô. 3, 2, 1, lô. Press. Ô lô, ra cho đi. The second one. Chuẩn bị lô. 3, 2, 1, lô. Great. Congratulations. Good job. Các quý vị cần nhớ điều tan vào trong cái lô. Số 1 an toàn. Số 2 an toàn. Số 3 an toàn. Số 4 an toàn. It's windy, so Số 6 an toàn. it's windy, so It's cooler outside. If it's cooler, Okay, so you heard it. Not much different. saw the first one. Yeah. Not very. Oh, cool. Careful with the wire, guys. Đúng rồi đó ơi. Oh, we're here. You can see the fragment. Oh. Còn nóng ấy. Nóng chưa nóng á. Yeah. Yeah. They're saying- Yeah, ooh, no, don't touch they're it, don't saying touch it's it. still very hot. Yeah. Very hot. Don't touch it. Where's the hole? Here's the house. We should get a photo. There we go. Okay, we're doing it. We're doing it. Do what feels natural. It's fine. Mhm. It's just a hole. It's your relationship with the hole. Yeah. It's yours and nobody else's. That's the fin of the. Don't touch Oh, it's it. still hot. Yeah, don't It's touch still it. hot. Yeah. That's the fin at the You not bottom. hear when I said do not touch? They're saying it's really hot. Nah, it's just warm. You just said it's so hot. Hey guys. Upon reflection, it's warm. The big bomb. Yeah. Uh-huh. Yeah. Yeah, after the explosion, the fragment goes Oh. up there. It's pretty far away. Is that one of them? Yeah. Yeah. The biggest one. Hmm. Whoa. Look at the way it like. Wow, look at this tuft of grass. Like, it's just like, Not there They anymore. burn. oh. Oi. Boy. Yeah, the fragments go far away. Wow. So They went flying. I think, Let me think. Let him About think. 5,000 dong per kilogram. Per kilogram. Yeah. That's not much. Yeah, that's not much. it is something. now. You guys walk through every section. All right. To go all the fragments. Right. Should we be getting back? Yeah. Yeah. Thank you for bringing Yes, thank you. Yes, thank you so much. It was really cool. Và sau đấy thì cả nhóm chúng tôi di chuyển đến khu vực thành cổ Quảng Trị. Địa điểm này nổi tiếng với câu chuyện 81 ngày đêm bảo vệ khu vực này bởi quân đội Bắc Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Trời hôm đó rất là đẹp. Trước khi tất cả di chuyển vào, chúng tôi có được nghe chia sẻ của giáo sư Christoph về khu vực này và câu chuyện lịch sử tại nơi đây. Và tôi cảm thấy rất là xúc động khi nghe những cái chia sẻ của giáo sư. Yeah, so we saw the demolition this morning. Here we go to
related place. The Quang Tri Citadel. When the Nguyen dynasty was formed in 1802, they built, of course, a very large royal palace and behind heavy fortifications in that style of 18th century defensive works that really spread around the world. It's called the Bonbon style of defensive works, where you had several crisscrossing lines of fire behind defensive work. So after Hue, the Nguyen dynasty built then smaller citadels up and down the coast. The first one north of Hue was in Quang Tri. Right? So this is Quang Tri Citadel. When we go to Dam Hue, after Hue, that was the next one north. And you can see actually, if you do Google Map, you can see actually the Quang Tri Citadel as well in its footprint. Quang Tri and Dam Hue Citadel were both destroyed in the war. So you only see the moats and some remnants of the walls. So when you look here to your left, you can see some remnants with these red bricks. Those are the remnants of very formidable defensive works that have been basically degraded by heavy battles over 2.5 months. This is a reconstructed gate. It's new. It's concrete. You can see it, right? It's not from the 19th century. So these Quang Tri Citadel, like all other citadels, were always sites of power. So when officials were here, they had also military barracks in the citadel and also jails. Okay, and so through the ages, the French took over, and the French built a very infamous colonial prison that we can see during this visit as well, where anti-colonial activists were held in very inhumane conditions. After independence and after Geneva, of course, the Saigon authorities took over very similar functions. Military barracks, administration, and jail were here as well. And Quang Tri was the capital city of Quang Tri province. Okay, in 1972. For those of you who were in my class, or those of you who actually watched my online lecture, in 1972 we have that kind of third rhythm of Vietnamization, the three battles of 1970, 71, 72. In 1972, in the Easter Offensive, regular conventional forces of the People's Army, aka the North Vietnamese Army, quote unquote, right, broke through the DMZ in an offensive action and completely mauled ARVN forces south of the DMZ. By that time, American forces had mainly withdrawn. There were some forces left in the country, but not up here on the DMZ. So ARVN forces were the ones to take the brunt of the offensive, and were fleeing in disarray. So they had taken over the Marine Supply Base in Dam Ha, which is now the headquarter area of these trees. That area was overrun by revolutionary forces. It became a battlefield, and revolutionary forces were driving ARVN forces in wild disarray down Highway Number 1. So it was particularly late March and April of 1972. These are scenes of complete mayhem in Quang Tri, because so many civilians then were caught in the fire. They were clogging Highway Number 1 because there's really no other way to escape further south. ARVN forces who had lost unit cohesion were rushing down Highway Number 1, sometimes even running over civilians. In wild flight, artillery was pounding the area as well. And revolutionary forces then were pushing towards Hue. And so if you paid attention as we were driving up north, here there's this rhythm of eastbound rivers coming down from the mountains towards the ocean,
So there's this kind of rhythm of where you cross river after river as we go towards Hue. And as revolutionary forces were coming towards Hue, there's a lot of panic in that city because of the bad experience of 1968. And finally, American intervention happened, and crack forces from Saigon were sent up north. Okay, so ARVN divisions from Saigon came up, and together with heavy Navy bombardment, B-52 runs, and crack divisions from Saigon, the revolutionary advance was stopped and then slowly reversed. So river by river, revolutionary forces were pushed back until they came to Quang Tri city itself. And so maybe you saw as we came to the UXOSA that we crossed a big river. That is the Takhan River that actually when we go up into the highlands you can see flowing next to us, and eventually it will come down from the highlands and flow by Quang Tri. And so the river became the new dividing line. So most of Quang Tri became, in revolutionary parlance, quote unquote, liberated. So the DMZ is destroyed by now. We are now in May 1972. And the new dividing line is basically the river that is maybe 200 meters from here, the Takhan River. But the citadel itself, with its heavy fortifications, was held by revolutionary forces for over 80 days. So between May and August into September, I think, of 1972, the citadel became the focal point of extremely heavy fighting between revolutionary forces, oftentimes reinforced by completely untrained new recruits, and ARVN forces, here sometimes rangers. Okay, so the siege of Quang Tri is, I'm not a military historian, but I think in my somewhat educated assessment, this is probably the one area of Vietnam with the highest casualty per square yard count. Right? So in this area, many people died over heavy fighting. We go, after we have seen the sites here, we go to the museum building in pink, and you can see some of these photos of after the siege. And it looks like that down. It looks like the trench warfare of World War I. There is nothing standing. All these formidable walls have all been degraded down to just a few piles of rubbles. And so it's, in many ways, it's seen here as a heroic tale of resilience and resistance. You could also see it maybe more cynically as a kind of a slaughterhouse here, because every night in boats, revolutionary forces were shipped across the river to reinforce the defenders of the citadel. And most of those young recruits, oftentimes local students, were recruited into the battle, thrown into the battle, and they did not survive the night. So it's just horrific. So there's not left here. So there's a central memorial, and you can burn some incense there. Afterwards, I will show you the French colonial prison, what is left of it, and then we see the museum. Okay. So I think it's quite appropriate that we're seeing the citadel right now. We see it as this hallowed ground that it is for many Vietnamese. You know, Ms. Ha's predecessor, Mr. Quang, who was the country director until 2018. He's Vietnamese American. He grew up in Saigon. He was a teenager during the war. He lost, I think, 2 or 3 brothers. He came from a family of 12. And he was the youngest one, and he lost 3 brothers in the Army of the Republic. One of the brothers died here as a ranger. And for years he tried to get authorities to permit him to go in here at night.
because the locals all say that at night you hear voices. So many unsettled ghosts are wandering these grounds still at night, and but he never got permission to be here. So it's really a haunted place as well. If you kind of believe in that, as I do. So let's treat it that way. Okay. Thank you. Sau đấy thì tất cả nhóm cùng nhau di chuyển và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống tại đây. Mấy anh kia còn 3 mình còn nhiều lắm, 7 kia. Cái đến thì em Không, cái đấy là Bắc Tây Nguyên. không phải có biết đâu. Cái này là cái này nhỉ? Đúng rồi, cái kia. Rồi sau đấy thì cả nhóm bắt đầu di chuyển xung quanh tham quan các địa điểm khác trong cái khu vực thành cổ này. Có một địa điểm khá là đặc biệt ở đây là khu vực nhà giam. Ở đây, ở khu vực này thì Petrie đã tìm thấy vật liệu nổ, và trước thời điểm đó thì đã từng có nhóm sinh viên do giáo sư Christoph là dẫn đoàn tham gia, và họ hoàn toàn không biết là ở đây vẫn còn sót lại vật liệu nổ. But when we go through, you can probably get a little bit of a sense of how terrible the conditions were there. So it's a central walkway, and then the individual cells go off to the side. If you were lucky, you maybe had a cell by yourself. If you were unlucky, maybe 6 or so were cramped into one, sitting in their ship. Probably under stifling heat conditions, no air flowing through, badly fed. So casualties in the colonial prisons are notoriously high as well. I usually go through, and then there's an opening in the back, and I kind of climb out. If you want to follow me, I've brought students here 25 years probably. We've been walking around here a long time, and I think just before the pandemic, maybe Duk or Hung can correct me, Peastrees actually did some evaluation of the site, and they found quite a number of UXO, which of course makes my heart sink in hindsight, that we were traipsing around here in still UXO affected areas. So now it's safe because of Peastrees a few years ago. But many UW students, unbeknownst to them, were walking on pretty dangerous grounds. And that's still many of these areas have UXO. They have human remains scattered in. As I said, treated that way as well. So I'm going to lead the way, and then on the other side, it will be a straight shot to that pink building, which is the museum building. And since I have you together right now, why don't we say we meet at 12 o'clock at that gate that we came through, okay? So you can see the dimensions of the citadel. So you see one of the gates that has a little bit more of brick rubble on one side. Out here is another gate structure, or used to be a gate structure. So all of this is a pretty small area. And that makes that casualty count here so horrific, right? It's a very, very concentrated area of human suffering. Thank you.
mentioned, like there's so many casualties, many deaths here, and like I thought about like where I was standing as well. There was people lying there, like and explosion and stuff. Bits and pieces of humans, some bones. That's emotionally like, overwhelming. Kind of, yeah. But I cannot think of any other place in Vietnam where this is so concentrated as in Quang Tri. I can't think of anything else. Maybe I don't think there's any. Và đến gần trưa thì tất cả cùng di chuyển rời khỏi thành cổ Quảng Trị. Trên đường về thì chúng tôi gặp một di tích lịch sử, đó là một trường học. Và trong thời gian mà Mỹ ném bom tại khu vực này thì trường học này đã bị phá hủy hoàn toàn. Và trong thời kỳ khôi phục lại cơ sở vật chất và nhà cửa tại đây thì chính quyền đã quyết định để lại cái khu vực này, sẽ không tu sửa mà để giữ nguyên hiện trạng của nó, giống như là một cái minh chứng cho tất cả mọi người thấy được cái hậu quả của chiến tranh tại Việt Nam nó rõ rệt như thế nào, khi mà không chỉ trường học này mà trong thời kỳ ném bom thì tất cả các khu nhà và toàn bộ khu vực đều đã bị phá hủy, hậu quả rất là nặng nề. Chúng tôi ở lại khoảng 5 phút thì di chuyển đi ăn trưa, và đến buổi chiều chúng tôi cùng nhau đi xem phim. Rất là trùng hợp khi bộ phim này cũng kể về câu chuyện 81 ngày đêm tại thành cổ Quảng Trị, nơi mà chúng tôi đã ghé thăm vào buổi sáng. Sau khi xem phim thì chúng tôi có một buổi giao lưu với học sinh tại địa phương, một buổi giao lưu tiếng Anh. Sau khi kết thúc buổi giao lưu thì chuyến trải nghiệm tại Quảng Trị của nhóm đã kết thúc, và tôi cũng nói lời chào tạm biệt với cả đoàn. Tôi đã có một bức ảnh tập thể và chụp ảnh cùng với mọi người. Mọi người rất là nhiệt tình và thân thiện, và tôi cũng cảm thấy được cái tình yêu thương, cái sự quan tâm của các bạn sinh viên. Sau đấy thì nhóm sinh viên đã đến Huế và Đà Nẵng trong thời gian tiếp theo. Và trước khi họ trở về Mỹ thì họ đã quay lại Quảng Trị một lần. Chúng tôi đã có một bữa tối thân mật, và đó cũng là buổi cuối cùng của tôi cùng với cả đoàn. Và trải nghiệm cuối cùng đã kết thúc. Chuyến đi mang lại rất nhiều giá trị mà tôi chưa từng được cảm nhận trước đấy. Tôi được học về các cái hoạt động, các cái công việc của các tổ chức đang cố gắng khắc phục hậu quả của chiến tranh, và cũng như là cuộc sống của người dân ở nơi đây. Và kèm theo đó là những cơ hội để được quen, được biết thêm nhiều những người rất là thú vị từ nhiều nền văn hóa khác nhau. Video đến đây thì cũng đã kết thúc rồi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.